This video is on vertical angles. Este video es sobre ángulos verticales. In the box on the left, en la caja a la izquierda, vertical angles are opposite angles when two lines intersect. Ángulos verticales son ángulos opuestos cuando dos líneas se cruzan. Vertical angles are opposite. Ángulos verticales son opuestos. And the lines form an X. Y las líneas se forman una X. Here is an example. These lines form an X. Aquí tenemos un ejemplo. Esas líneas forman una X. Here is not an example. Aquí no hay un ejemplo para ángulos verticales because the lines do not form an X. Las líneas no se forman una X porque, mire, look, we have a line that goes like this. Esta no es una X. This is not an X. This line is not straight. So, no forman una X. Y solo por eso, estas no son ángulos verticales. Number 1. Do the lines form an X? ¿Las líneas forman una X? Yes. So, this angle is congruent to this angle. Este ángulo es congruente a el otro ángulo porque son opuestos y forman una X. They're vertical angles because they're opposite angles and they form an X. So, if this angle is 80 degrees, then this has to be 80 degrees. Si este ángulo es 80 grados, el otro ángulo tiene que tener 80 grados también, porque son congruentes. Number 2. Where is the X? ¿Dónde está la X? We have a line here, tenemos una línea aquí, and another here, and yes, they form an X. Tenemos esta línea y ambos se forman una X. So this angle and this angle are congruent. Entonces, este ángulo y este ángulo son congruentes. If this angle is 30 degrees, then this angle is 30 degrees because vertical angles are congruent. Si este ángulo tiene 30 grados, el otro ángulo tiene 30 grados también, porque ángulos verticales son congruentes, porque son opuestos y forman una X. Number 3. We have an X. Número 3. Tenemos una X. So, this angle is congruent to this angle. Entonces, esos ángulos son congruentes. If this is angle 60, then X is 60 degrees. Si este ángulo es 60 grados, entonces la medida de ángulo X tiene que ser 60 grados también, porque son congruentes. And these two angles are also congruent. Y esos ángulos aquí son congruentes también, porque son opuestos
y se forman una X. They are vertical angles because they form an X and they are opposites. So if this angle is 120 degrees, then angle Y is also 120 degrees. Si este ángulo tiene 120 grados, el otro ángulo de Y tiene que ser 120 grados también. Number 4. Do we see an X? Yes. Podemos ver una X. We have vertical angles. Tenemos ángulos verticales. If this angle is 40, then its opposite is also 40 degrees. Si este ángulo tiene 40 grados, el ángulo opuesto tiene 40 grados también. Y este ejemplo tiene la X. So this is 40 degrees. But now we want to find angle Y and P. Pero ahora necesitamos que encontrar ángulos Y y P. We know that two angles that form a straight angle add to 180 degrees. Sabemos dos ángulos se forman una ángulo recta, se suman a 180 grados. So 40 degrees plus Y equals 180. Una línea tiene 180 grados y por eso se suman a 180. And now we backtrack. Y ahora backtrack. We multiply 1, we add 40, and we equal to 180. Then we do the opposite. Hicimos los opuestos. And we start with our result. Empezamos con el resultado. And we have 140 divided by 1 is 140 degrees. So angle Y is 140 degrees because these two angles add to 180. Este ángulo 140 grados porque esos dos, el 40 y 140 grados, esos se suman a 180. So if angle Y is 140 degrees, then angle P has to be 140 degrees. Si este ángulo de Y es 140 grados, ángulo P tiene que tener 140 grados también, because they're opposites and they form an X. Porque son opuestos y se forman una X. Number 5 is an example where we do not have vertical angles. Número 5 no es un ejemplo de ángulos verticales because we cannot form an X, porque no podemos formar una X. Porque mire, si esta línea es así, pero va aquí. This angle goes over here. It doesn't continue. No continúa aquí. Y por eso, these are not vertical angles. Because of that, these are not vertical angles. No son ángulos verticales. Porque no se forman una X. Because they do not form an X.